Hello everybody. I am happy to welcome you all to this video lecture on Allied Mathematics 4. In Allied Mathematics 4, Unit 1 have the following sections. Definition of a standard linear programming problem, solution of a linear programming problem, definition of feasible solution, optimal solution, basic feasible solution, degenerate solution of a LPP, it is a linear programming problem, graphical solution of a linear programming problem. Okay, we want to move on the first section. It is a unit 1 first section. What is the LPP? The full form of LPP is linear programming problems. This method helps in achieving the best outcome in a mathematical model. The best outcome would be maximum profit or the lowest cost of the best possible price. The representation of this model is requirements is by linear relationships. Okay, advantages of LPP is linear programming is appropriate for solving complex problems. Okay, decision variables. First of all, we have to see we want to move on some basic definitions like decision variables, feasible solutions, infeasible solutions, basic variables, basic feasible solutions also we have to see. Okay, and the first topic is what is this decision variable. A decision variable is used to represent the level of achievement of a particular course of action. The solution of the LPP will provide the optimal value for each and every decision variable method or model. What is an optimal value? If it is a maximum, the profit is high or low. The profit is always what is this maximum. Okay, if it is a profit or loss, it is an optimal value. Decision variables describe the quantity of that the decision makes would like to determine. They are the unknown of a mathematical programming model. In a general model, decision variables are given algebraic destination such as x1, x2, etc. up to xn. எப்பயுமே இப்படி தான் குறிக்கணும். decision variables எப்படி தான் எடுக்கணும், x1, x2, etc. up to xn அப்படி தான் denote பண்ணணும். Okay, next வந்து என்னதுன்னா objective functions. The objective function evaluates some quantitative criterion of immediate importance such as cost, profit, utility, etc. It is a constant. Objective function is in what is this? It is a constant function. The objective function will be either a maximization type ஆகவும் இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி எப்படியும் இருக்கலாம் minimization type ஆகவும் இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். The general linear objective function is maximize z. இப்படி தான் denote பண்ணணும். The objective function is what is this? Maximize z or minimize z equal to c1 x1 plus c2 x2 plus etc. up to plus cn xn. This is equal to summation j is equal to 1 to n cj xa. Here Cj is the coefficient of the jth decision variable. Cj is a constant. The variable is what is this? Coefficient. C is what is this? It is a coefficient of the decision variable. Okay, the general linear objective function is it's very important. Depending on what is this our problem or profit now it is maximum, loss means we get it is what is this minimum. Maximum is it or minimum is it? This is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus etc. up to cn xn. This is equal to generally how to write this one? Summation of j is equal to 1 to n cj xj. இப்படி தான் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே objective function தான் எழுதணும். இந்த mathematical formulation LPP how to formulate LPP அப்படிங்கிறதுல அதான் ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறது. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே the objective function தான் எழுதணும். objective function ஒன்று maximum விஜெட்டாக இருக்கும், இல்லாட்டி minimum விஜெட்டாக இருக்கும். Okay, next one is what is this? Constraints. A constraint is an quality or a constraint is an inequality or quality defining limitations on discussions. Okay, அது இன்இக்வாலிட்டியாக இருக்கலாம் ஆர் ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி இதே நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இன்இக்வாலிட்டினா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கலாம் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவாக இருக்கலாம். இன் ஜென்ரலாக கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். நம்மளோட எல்பிபி ஃபார்முலேட்டிங் எல்பிபியில் ஓகே
ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும், அடுத்து வந்து கன்ஸ்டன்ட் எழுதணும், சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்டன்ட்ஸ். ஓகே எழுதணும். ஓகே அதில் என்னென்னா சமேஷன் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு 1 to n ஏஐஜே எக்ஸ்ஜே அந்த ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா செட் நோட்டேஷனில், அதில் இருக்கிறது ஒன்று லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கலாம், லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பிஐயாக இருக்கலாம், ஆர் ஈக்குவல் டு பிஐயாக இருக்கலாம், ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பிஐயாக இருக்கலாம். ஓகே ஆனால் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் வரக்கூடாது. இட் இஸ் ஆல்சோ இன்ஈக்குவாலிட்டினா, ஆனால் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்லி ஆர் தி எக்ஸாக்ட் இன்ஈக்குவாலிட்டிஸ். ஓகே less than or equal to bi means the given function is a profit, it is maximize z. The objective function is what is this, maximize z. Greater than or equal to bi or that means the objective function is what is this, minimum loss of what is this given problem. Okay, for I is equal to 1 to x etc up to m, where aij is what is aij is called a technological coefficient. Okay, and then bi is rh is a right hand side value of the ith constraint. Each and every decision variable in the LP model is a non-negative variable. The condition is x1, x2, etc up to xn greater than or equal to 0. Okay, these are the constraints. Already I told you that. Okay, the constraints variables always greater than or equal to 0. Okay, this is an objective function. The objective function goes to it is maximize z or minimize z. Constraints always it is less than or equal to or equal or greater than or equal to. Okay, next is complete linear programming problem, complete LPP. Okay, this is already I told you that first we have to write the objective function and the next we have to write the subject to the constraint. This is already we know that these two equation format, just we have to put it in. This is a linear programming problem. இப்படி தான் linear programming ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ண போகிறோம். கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் இருந்து என்ன தியரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் we have to write the constraint. அப்புறமேட்டு அதை ஃபார்முலேட் பண்ண போகிறோம். ப்ராஃபிட்டா லாஸா, ப்ராஃபிட்னா மேக்ஸிமம், லாஸ் ஆர் எனிதிங் இஃப் இட் இஸ் கிவன் மீன்ஸ் இட் இஸ் மினிமம். ஓகே, அதை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எழுதிடுவோம். அது கீழே சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் எழுதணும். கொடுத்துருக்க ரிமைனிங் ஜஸ்ட் வேட் ரீட் தட் ஒன். அதை ரீட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் எழுத போகிறோம். திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஆஃப் அவர் எல்பிபி. Okay, basic solution. The variables which has zero values are non-basic variables and the remaining variables which contained non-zero values are called what is this, basic variables. Okay, basic variables. Here it is what is this, என்ன சொல்கிறேன், the variables which has zero values are non-basic variables. The variable has zero value இருக்கணும், அப்படி இல்லாட்டி non-basic variables இருக்கணும். And the remaining variables which contains a non-zero values are called the what is this, basic variables or basic solution. And the next is what is this, feasible solution. A basic feasible solution or basic solution. Okay, already we know that what is a basic solution. That basic solution is called a feasible. கண்டிப்பாக எல்லா பேசிக் சொல்யூஷனும் எப்படி தான் இருக்கும்னா இட் இஸ் ஃபீஸிபிளாக தான் இருக்கும் இஃப் ஆல் இட்ஸ் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் ஆர் ஆல் இட்ஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் நான் நெகட்டிவ். ஓகே, எப்போ ஒரு பேசிக் சொல்யூஷன் ஃபீஸிபிள்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேரியபிளும் எப்படி தான் இருக்கணும்னா பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும், இட் இஸ் நான் நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன். த சொல்யூஷன் விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஆல் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் ஆஃப் எல்பிபி. Okay, already we know that what is LPP, like a constraints greater than or equal to 0. It is not negative. It's called a what is this, feasible solution. A feasible solution which is also a basic solution is known as the basic feasible solution. It is enough. And the next is optimal feasible solution. An optimal solution is a feasible solution which the objective function reaches its maximum or minimum value. Okay, you understand this one? The optimal solution, நம்ம optimal solution already feasible solution பார்த்துருக்கோம். The optimal solution is feasible solution. எப்போ ஒரு optimal solution ஆன்சரை எப்போ வந்து நம்ம feasible solution சொல்லுவோம்னா where the objective function reaches its maximum or minimum value இருக்கணும். For example, the most profit or the least cost. The most profit or the least cost. ஒன்று it is most profit இருக்கணும், அப்படி இல்லாட்டி least cost இருக்கணும். Infeasible solution, this solution which does not satisfies all the constraints of LPP.
Okay, this is the solution. What is an infeasible solution which does not satisfies all the constraints of the LPP? Okay, அதில் இருக்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டை கூட அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடாது. திஸ் இஸ் அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் infeasible solution. Okay, this is and what is this infeasible solution. And the next is degenerate solution. Okay, degenerate solution, a basic solution is said to be degenerate if one or more basic variables become zero. If one or more basic variables become zero. A basic solution is said to be degenerate if one or more basic variables எப்படி இருக்குன்னா அதில் இருக்க ஒரு வேரியபிளோ இல்லை ஒன்னோட அதிகமான வேரியபிளோ எப்படி இருக்கலாம்னா becomes to ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் என்னன்னா degenerate solution. இதுக்கு ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் போடுறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? Okay, linear programming formulation. Okay, we have 4 steps are there. The procedure for mathematical formulation of a LPP consists of the following steps. First step என்னதுன்னா write down the decision variables of the problem. மொத்தம் எத்தனை மெஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, how many typing are given, how many companies are given, how many what is this in how many employers are there, okay, how many cities are there. Okay, these are the what is this decision variables x1, x2, x3, x4 or xn. Simply if it is an x1 and x2. Okay, identify the variables involved, the designate them by symbols. Okay, and the variable எப்படி designate பண்ணணும்னா xi, x1 ஜென்ரலாக என்ன எடுத்திருக்காங்க xi, I is equal to 1 2 3 எழுதியிருக்காங்க, x1, x2, x3. Suppose 3 machines are there, then we have tried that is x1, x2 and then x3. Okay, ஆமா. அடுத்து வந்து state the feasible alternatives which generally are xj is greater than or equal to 0 for all j equal to 1 2 3. கண்டிப்பாக அந்த இதில் இருக்கிற முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி x all the what is this decision variables எல்லாமே கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கும்னா greater than or equal to 0 தான் இருக்கும். Okay, and the next step 4, identify the constraint in the problem and express them as a linear inequalities or equations. Okay, identify the constraints. That constraint is what is this profit அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னாப்பா ப்ராஃபிட்னா நீங்கள் எழுதுவீங்க constraint எழுதுகிறப்ப less than or equal to போடணும். It is maximize z. The objective function is maximize z is equal to எழுதணும். Subject to the constraint போடுறப்ப எப்படி போடணும், it is less than or equal to போடணும் அந்த இடத்துல. Suppose கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா we are using what is this மா என்னப்பா யூஸ் பண்ணணும், மினிமம் z யூஸ் பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு. சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்னப்பா யூஸ் பண்ணணும், greater than or equal to போடணும். சரியா? ஒரு சில நேரத்தில் ப்ராப்ளத்திலே ஈக்குவல்னு கொடுத்துருவாங்க. if it is equal means you write equality symbol. Okay, only we have 3 symbols, 2 inequalities, 1 equality. 1 equality is equal to அடுத்த ரெண்டு இன்இக்வாலிட்டிங்கிறது என்னதுமா less than or equal to greater than or equal to. Okay, step 5, identify the objective function and express it as a linear function of the decision variable. Okay, identify the objective function and express it as a linear function. அந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை and express into என்ன ஃபங்க்ஷனாக தான் எழுதணும், it's very very important linear function of the decision variable தான் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம பார்க்குறது linear programming problem. Okay, this unit is on what is this linear programming problem. We are tried in linear equation problem. A company, first problem, a company makes 2 types of leather products A and B. Product A is the high quality and the product B is the lower quality. The respective profits of rupees 4 and rupees 3 per product. Each product A requires twice as much time as product B. And if all products were of type B, the company would make 1000 per day. The supply of leather is sufficient for only 800 products per day. Both A and B are combined. Okay, product A requires a special spare part and only 400 per day. Okay, only it is what is this 400 per day are available. Okay, there are only 700 special spare parts a day available for product B. Formulate this as LPP is given.
Okay, we have to formulate. The question is so long. அப்படிதான் கொஸ்டின் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நிறுத்தி நிதானமாக படிங்க, முடிஞ்சிடுச்சு, அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஆல்ரெடி இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த கொஸ்டினை. ஆனாலும் திரும்ப நான் சொல்கிறேன், a company makes a 2 types of leather. அவ்வளோதான், 2 ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து A, another product is what is this B. Therefore the decision variables here is what is this x1 and x2 alone. Okay, product A is the high quality. A ங்கிறது high quality, B ங்கிறது என்னதுமா, it is lowest quality, lower quality. The respective product profit ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ப்ராஃபிட்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி we are using the objective function. அங்கே எழுதிருப்பேன் பாருங்க, maximize z. Okay, the objective function, it's a maximize z. Okay, rupees 4 and rupees 3 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ 4x1 plus 3x2 per product. Okay, each product A requires twice as much time as product B. ஆகவே 2x1 plus x2. And if all products were the of type B, the company would make 100 per day ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, 2x1 plus x2 is மேக்ஸிமைஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டேன், ப்ராஃபிட்னு கொடுத்துட்டாங்க, அது மேக்ஸிமைஸ் தான். அப்போ என்ன போடணும், லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போடணும். லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1000 per day. 100ன்னு சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் 1000 per day. The supply of leather is sufficient only for 800 products per day. Both A and B are combined ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ x1 plus x2 வந்து less than or equal to 800. Okay, அடுத்து வந்து product A requires a special spare part and only 400 per day. அப்போ x1 is less than or equal to 400. There are only 700 special spare parts. அப்போ என்ன வரும், a day available for products B அப்படின்னா x2 is less than or equal to 700. Formulate this as Lpp அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை ஃபார்முலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அப்பயே கொஷின்லேயே படிக்கிறமே ஆன்சரையும் மேக்ஸிமம் சொல்லிட்டோம். இது ஆல்ரெடி வீடியோ கிளாஸில் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸில் பார்த்தா தான். ஓகே, திஸ் இஸ் அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் இல்லை த கம்பெனி இதை எழுதணும், அந்த ஒரு 2-3 லைன். இட்ஸ் ஈஸி தான், ஒரே லைன் தான். let the company produces 2 products அப்படிதானமா, A1 and A2. let the company produces x1 units of product A and x2 units of product B to maximize its profit. The objective function is maximize z is equal to கொடுத்துருந்தாங்களப்பா அந்த லைன், அதான் முதல் எழுதியாச்சு. இப்படி எழுதி தான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் எழுதணும். த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மேக்ஸிமைஸ் இஸ் இக்குவல் டு, நான் எப்படி எழுதியிருக்கணும் அதே மாதிரி தான் எழுதணும். மாற்றி கீத்தி தப்பாக எழுதுனீங்கன்னா அவ்வளோதான். இதுக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு பார்ட் பியில் கேட்பாங்க. அப்போ மேக்ஸிமம் மார்க் ஒவ்வொரு லைனுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து என்ன ஆயிரும், ரெடியூஸ் ஆயிரும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க. மேக்ஸிமைஸ் z is equal to 4x1 plus 3x2 subject to 2x1 plus x2 is less than or equal to 1000 and then x1 plus x2 less than or equal to 800, x1 is less than or equal to 400 and x2 is less than or equal to 700. Already we know that all the decision variables. Here how many decision variables are there? 2 decision variables are there, x1 and x2. That decision variable is greater than or equal to 0 and x1 கண்டிப்பாக அண்டு போட்டோ இல்லை கமா போட்டோ என்ன எழுதணும், x1, x2 greater than or equal to 0ன்னு சொல்லி முடிக்கணும். Okay, I understand, it's very easy, it's important also. The next the last problem of this first video lecture. Okay, problem 2. A company make 3 products. It is processed on 3 different machines. The time requirement of 3 products, profit and the capacity of machines are given below. ஓகே, 3 ப்ராடக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது. த 3 டிஃப்ரெண்ட் மிஷின்ஸ் அப்படிதானப்பா, 3 ப்ராடக்ட்ஸ், இட் இஸ் ப்ராசஸ்டு த 3 டிஃப்ரெண்ட் மிஷின்ஸ். ஓகே, டைம் ரெக்குயர்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஏபிசி 3 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். மிஷின் வந்து என்னது M1 M2 M3ன்னு எடுத்தாச்சு. அவங்களே இந்த டேபிளும் கொடுத்துட்டாங்க. த டைம் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் 3 ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மிஷின் இஸ் கிவன் பிலோ. ப்ராஃபிட்னு அவனே கொடுத்துட்டான். அப்போ மேக்ஸிமைஸ் தான். ஓகேவா, ஃபார்முலா த மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் ஃபார் தி ப்ராப்ளம். ரொம்ப ஈஸி, அவனே கொடுத்துட்டான் எல்லா வேல்யூஸும். டைரக்டாக கெப்பாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, டோட்டலாக இவ்வளோதான்ங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, M1 is 2 3, சி இல்லை, அப்போ சியில் இல்லை அப்படிதானம்மா, அப்படி கொடுத்துட்டாங்க. 240 250 கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் இஸ் இட் இஸ் 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. M3 is what is this 1, பியில் பி இல்லை, அதில் சி இருக்குது. அப்போ 3 ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படி தானேப்பா. 3 ப்ராடக்ட்ஸ்னால் இங்கே என்னமா எழுதணும், x1 x2 x3 போட்டுக்கணும். ஓகே, அப்போ x1 x2 x3 டெசிஷன் வேரியபிள் அங்கே அதான் எழுந்திருக்காங்க சொல்யூஷனில். இல்லாட்டி x1, x2, x3 be the units of products. Okay, A, B, C to machines its profits. Okay, then how to write this one? Let the profit of the for the product A, B, C to maximize its
what is this? Maximize its profit. Okay, the objective function is, I already we know that objective function is, it is, what is this? It is a profit. It is maximizes it automatically. Okay, the total is given பார்த்தீங்களா, அதான் அந்த objective function ஓட coefficient 2x1 plus 3x3, sorry 3x2 4x3. Here we have tried that one, 2x1 plus 3x2 plus 4x3. Subject to the constraint, அப்படியே நேராக ஈக்குவேஷன் ஃபார்மெட்டில் எழுத வேண்டியதாம்பா. ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டன்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பாக போடணும். சப்ஜெக்ட் டூன்னு போட்டாலும் சரி, லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் போட்டிருக்கோம் பாருங்களேன், சப்ஜெக்ட் டூன்னு சிம்பிளாக போட்டாலும் சரி, சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்டன்ட்னு போட்டாலும் சரி, கண்டிப்பாக அதை போட்டு எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமைஸ் செஞ்சிட்டோம், மினிமைஸ் செஞ்சிட்டோம், த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ்ன்னு போட்டு அதை எழுதிடணும். சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்டன்ட் இப்போ என்ன எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்களேன், 5x1 ப்ளஸ் 4x2 ப்ளஸ் 3x3 இது என்னது மேக்ஸிமைஸ், அப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 300. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, 2x1 ப்ளஸ் 3x2 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 250. தெர் இஸ் நோ x3. Okay, and the third equation is what is this? X1 plus 6x3 is less than or equal to 120, and x1 x2 x3 is greater than or equal to 0, which is enough. It's very easy also. Okay, okay ma, thank you.